అది డల్లస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లో సీన్ అండి. ఆ వస్తున్న వారు అమెరికన్ జెండా పట్టుకుని వస్తున్న వారు ఆఫ్రికానర్స్ అనే శరణార్థులు, రిఫ్యూజీస్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. ఎవరి ఆఫ్రికానర్స్? ఆఫ్రికానర్స్ అంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో నివసించే తెల్లవారు. వాళ్ళ ఒరిజినల్ డిసెన్స్ వచ్చి డచ్ అండ్ ఫ్రెంచ్. ఫిబ్రవరి 7వ తారీఖున ట్రంప్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ పాస్ చేశాడు. ఆఫ్రికానర్స్ అనే వాళ్ళు అక్కడ ఆ దేశంలో వాళ్ళు పీడిత ప్రజలని, వాళ్ళకి అసైలం సౌకర్యం కల్పిస్తున్నానని చెప్పి ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్. దే ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ వైట్ జెనోసైడ్. ట్రంప్ అతని సపోర్టర్లు, ముఖ్యంగా ఇలాన్ మస్క్, ఈ గ్రూప్కి అసైలం ఇవ్వాల్సిందిగా ఒత్తిడి పెట్టారు ట్రంప్ మీద. సరేనన్నాడు. ఇంతకుముందు చూసిన వీడియోలో అది మొదటి బ్యాచ్ అనుకుంటా, 59 మంది ఎంతో వచ్చారు. దాని గురించి ట్రంప్ని విలేకరులు అడిగారు. Why are you creating an expedited path into the country for Afrikaners but not others? Because they're being killed, and who claim discrimination in their home country are heading to the United States, right, where your administration is going to welcome them as refugees. Now, this comes as you've halted virtually all refugee admissions for people fleeing famine and war from countries like Sudan and the Democratic Republic of Congo. Why are you creating an expedited path into the country for Afrikaners but not others? Because they're being killed, and we don't want to see people be killed. Now, South Africa leadership is coming to see me, I understand, sometime next week. And, we're supposed to have I guess a G20 meeting there or something, but we're having a G20 meeting. I don't know how we can go unless that situation's taken care of. But it's a genocide that's taking place that you people don't want to write about. But it's a terrible thing that's taking place. And farmers are being killed. They happen to be white. But whether they're white or black makes no difference to me. But white farmers are being brutally killed, and their land is being confiscated in South Africa. And the newspapers and the media, television media, doesn't even talk about it. If it were the other way around, they talk about it. That would be the only story they talk about. And I don't care who they are. I don't care about their race, their color. I don't care about their height, their weight. I don't care about anything. I just know that what's happening is terrible. There's a lot to unpack in that video, Andy, because ఎందుకు వీళ్ళకి ఎక్స్పెడిటెడ్ ప్రాసెస్తో వీళ్ళకి అసైలం ఇస్తున్నావు, అట్ ది సేమ్ టైం ట్రూ జెనోసైడ్కి గురైన రవాండా వాళ్ళందరికీ ఇవ్వట్లేదు అంటే, బికాస్ దే ఆర్ బీయింగ్ కిల్డ్. దీస్ వైట్ ఫార్మర్స్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆర్ బీయింగ్ కిల్డ్. అదే వైట్ ఆర్ బ్లాక్, ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ టు మీ అన్నాడు. సో లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు హూ దీస్ ఆఫ్రికానర్స్ ఆర్. సో ఐ ప్రిపేర్డ్ అ డాక్యుమెంట్ అండి. సో టు షో, నేను ఇది ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి ఇందులో నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. ఈ ఆఫ్రికానర్ గ్రూప్ అనేది ఒక రైట్ వింగ్. సో అమెరికాలో రైట్ వింగ్ అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ వైట్ సుప్రమసీ. ఆఫ్రీ ఫోరం అనే ఒకటి ఉంది ఇది సౌత్ ఆఫ్రికాలో. దే హ్యావ్ బీన్, దీస్ ఆఫ్రికానర్స్, గుడ్ చంక్ ఆఫ్ దెమ్, దే హ్యావ్ బీన్ లాబీయింగ్ అమెరికా ఫర్ asylum, basically based on the policies of South African government, which is majority black కదా. వాళ్ళు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఏవో పాస్ చేశారు. వాటిని బట్టి దీస్ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ పర్సిక్యూటెడ్ అని, దే ఆర్ బీయింగ్ కిల్డ్ అని చెప్పి ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇంత ముందు చూసిన వీడియో ఉంది చూసారా, అది మే 12వ తారీఖున 59 మంది వచ్చారు డల్లస్ ఎయిర్పోర్ట్లో. సో వెయిట్ ఫర్ ఏ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అబౌట్ దట్ వన్. స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళని వెల్కమ్ చేస్తున్న వీడియో ఒకటి ఉంది. They were granted P1 refugee status. It refers to a priority category for individual refugees who have been referred to for settlements due to compelling protection needs. Because these guys are being killed, right? Like చూసారు కదా ట్రంప్ చెప్పడం. సో నార్మల్గా ఏంటంటే ఈ P1 refugee status అనేది, they are referred by UN High Commissioner for Refugees, US embassies, or designated non-governmental organizations, NGOs. It's not like Elon Musk's determination or Trump he himself deciding on it. Of course, he has to finally approve that, but the P1 status signifies that individuals have the P1 status lo ఎవరైనా రావాలి అంటే that individual should be identified as needing resettlement due to specific circumstances and potential for a durable solution.
సో ఇందులో యూజ్ చేసిన టర్మ్స్ అన్నిటికీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎట్టుందండి. ఇండివిజువల్ రెఫరల్స్ ఏంటి, రిఫ్యూజీ స్టేటస్ ఏంటి, కంపెలింగ్ ప్రొటెక్షన్ నీడ్స్ ఏంటి, రెఫరల్ సోర్సెస్ ఏంటి, ఉదాహరణలు ఏంటి అన్ని ఇచ్చారు. ఈ స్టేటస్ లో 67,000 ఆఫ్రికానర్స్ దే ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సీకింగ్ అసైలం ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఈ ప్రత్యేకమైన కేటగిరీలో అసైలం స్టేటస్ ఇవ్వడానికి కారణం సౌత్ ఆఫ్రికన్ గవర్నమెంట్ యాంటీ ఇజ్రాయలీ స్టాన్స్ అని కూడా చెప్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ పర్సెక్యూషన్ అనే వాదన అనేది అందులోని ఆఫ్రికానర్స్ లోనే చాలా మంది తిరస్కరిస్తున్నారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వీళ్ళు చేసే వాదన ఏంటంటే వీళ్ళు వైట్ ఆఫ్రికన్ ల్యాండ్ ఓనర్స్, ఫార్మర్స్, వాళ్ళని చంపేసి వాళ్ళ ల్యాండ్ లాగా వేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పి వీళ్ళు చేసే ఒక ల్యాండ్ కాన్ఫిస్కేషన్ పాలసీస్ అయితే ఉన్నాయి. అవి ల్యాండ్ కాన్ఫిస్కేషన్ చేసినప్పటికీ సౌత్ ఆఫ్రికన్ గవర్నమెంట్ దే ఆర్ నాట్ రీడిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇట్ టు ద బ్లాక్ రెసిడెంట్స్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ వైట్ జెనోసైడ్, వైట్ పర్సిక్యూషన్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా అనేది అది రెడ్ హెరింగ్, జరగట్లేదు అక్కడ. అది ఐరావతం అది అంటారు కదా మనకి తెలుగులో. ఐరావతం అంటే తెల్ల ఏనుగండి. ఐరావతం ఇంద్రుడి ఏనుగు తెల్ల ఐరావతం, కానీ భూప్రపంచంలో ఎక్కడ చూడడం ఐరావతం అనేది. అలాగే హంస పేరు చెప్తారు కానీ ఎవరు చూశారు హంస? నోబడీ సా దట్. సో హియర్ ఆర్ ద స్టాటిస్టిక్స్. సౌత్ ఆఫ్రికాలో whites control 20 times more wealth than the black households, and they control 72% of private farmland despite being only 7.2% of the population. These are the people who claim they are being suppressed, killed, and their land grabbed, and therefore they seek asylum. 67,000 of them, they want to come here. ఈ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రోప్రియేషన్ లా గురించి సౌత్ ఆఫ్రికన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే, no land has been seized under the 2024 Exploration Act, which targets unused or underutilized land for public interest, not racial reclassification. It was not done for racial reclassification, but still they want to say these white people are oppressed, killed, and displaced. So the conclusion of this 4-page document I created, Andy, there is no credible evidence of state-sponsored racial persecution or genocide. మీరు ఏఐని అడిగినా, చాట్ జీపీటీని అడగండి, జెమినై అడగండి, కోపైలట్ అడగండి, గ్రాక్ని అడగండి, సింపుల్ గూగుల్ సెర్చెస్ చేయండి, you will see no evidence of white genocide, no evidence of any of this shit Trump has been talking about in that video. మరి ఏమీ లేని దానికి ఎంత హడావిడి ఎందుకు? ప్రెసిడెంట్ లెవెల్లో ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ దేనికి? ఇదంతా ఎందుకని మీకు కన్విన్స్? సో ఇఫ్ యువర్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వైట్నెస్, దే ఆర్ రైట్. బట్ ద వీడియో పుట్ అవుట్ బై అమెరికన్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ టెల్లింగ్. ఇట్స్ రియలీ 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 టెల్లింగ్. ఇందాక టీచ్ చేశాను కదా, ఇట్స్ అ డూజీ ఆఫ్ ఏ video put out by the State Department, Trump's State Department. Pay attention to the words. Pay attention to the words. Welcome. Welcome to the United States of America. A lot of you, I think, are farmers, right? When you have quality seeds, you can put them in foreign soil and they will blossom, they will bloom. And we are excited to welcome you here to our country where we think you will bloom, and we will hopefully allow you to have fulfilling lives for your children, and then we will benefit alongside you. Did you catch that, Tony? A lot of you are farmers, right? If you have quality seeds and if you plant them in foreign soil, they blossom. Quality seeds. Eugenics, they're not hiding it. It's all about whiteness. It's all about whiteness. These are persecuted refugees in Rwanda. These are the white farmers who just arrived at Dallas airport. Once again, these are the persecuted people in Rwanda fleeing war and famine. Persecuted white farmers from Africa, South Africa. మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుందండి, ఇతని పేరు ట్రెవర్ నోవా. హిస్ ఫాదర్ ఈజ్ ఫ్రెంచ్,
mother is black South African, and he wrote a book called Born a Crime, which is a crime. A white person in South Africa having children with black woman or vice versa in South Africa is a crime when he was born. So the title of his book is Born a Crime. I'm asking one question. You should ask yourself, does Trevor Noah qualify as an Afrikaner? Or to qualify as an Afrikaner for refugee status in the United States, does that person has to be 100% white? Or is it okay if Trevor Noah, people like Trevor Noah, who are 50% white and 50% black? Of course, Trevor Noah is a US citizen now. That's immaterial for the argument's sake. This is the blatant racism of this administration. అది magnify చేసి చెప్తామని. So think about how much struggle so many of you are going through, especially those of you who are an F1, like on H1B or in green card pursuit. Your skin is brown. You're not persecuted enough. Even if even if you have been waiting for 20 years for your date to be current and become a green card holder, the immigration system in this country is broken. Boy, oh boy, oh boy, if you have the right color of the skin and have the richest man in the world coming from your ilk, you're going to get ahead of the line. Sons of bitches.